One is regression method. Where I don't want to have spend much time, because all of you are quite familiar with the regression technique, where you have the equation y equal to a plus bx. അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടെ regression technique is used as a method for forecasting y equal to a plus bx. നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫോർകാസ്റ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യമുള്ളതല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള അനാലിസിസ്. Then another method which is used for forecasting, that is simultaneous equation models. Simultaneous equation models. Then what is a simultaneous equation model? A system of two or more equations. Two or more equations are simultaneous equations. If you take a simple example, demand equation, D equals A plus BP. Demand അറിയാവുന്ന demand equation ആണ്. Demand is equal D equal to A minus BP. BP ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള, പറ്റുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ മൈനസ് സൈൻ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, demand equal to A minus BP. Supply equation is equal to A plus BP. And equations. When you simultaneously solve these equations, we get the very famous market equilibrium model. ഈ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം മോഡലിൽ പി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, എസ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, we can depend on any, we can get the result. Simultaneous equation models. ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ട് we talk about structural equation modeling ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും of course econometrics ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ അത്ര not a very directly relevant tool. So with the brief explanations, regression and simultaneous equation, I leave that. ഇവിടെ as far as simultaneous equation model is concerned, very famous debate, it is called Lucas critic. Lucas, well-known econometrician. He developed a criticism in 1970s, late 1970s, popularly called as Lucas critic. Lucas critic. പലപ്പോഴും ഈ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, എന്താണ് ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക് എന്നുള്ളത്. Criticisms raised by Lucas against simultaneous equation model, and it was based on his experience. അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് in 1973, 74, 75 period, നമ്മൾ കേട്ട് കാണും ഗ്ലോബൽ ഷോക്ക് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ. ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി, വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അന്ന് മുതലാണ് ദ ഗൾഫ് ബൂം ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട്. ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ impact of crude oil price rise, many econometric models were developed in 1970s. അതിലൊക്കെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്, ലൂക്കാസ് ആൻഡ് ഹിസ് ടീം
what they found is all these models are discussed within the existing framework. ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എല്ലാം മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And when the policy changes, the relevance of the forecasting based on these models will be in question. Or when we generalize the Lucas critique, it gives a message. We discuss all these forecasting methods within the endogenous variables only. എന്താണ് ഈ സബ്ഡിസിക്കേഷൻ മോഡലിൽ ഒരു യൂസേജ് ആണ് endogenous variables. What is an endogenous variable? It is the variable within the system. Outside the system, that is called exogenous variables. ഇതൊക്കെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ്. Or if I put in simple microeconomic terms, the strictest variable system. അപ്പൊ ലൂക്കാസ് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് based on some assumptions. And when these assumptions change, ഇതിന്റെയൊക്കെ റെലവൻസ്. ഇവിടെ ഈ ലൂക്കാസിനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്നറിയോ? The relevance of long-term forecast. The relevance of long-term forecast. Short-term it is okay. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ലോങ് ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് how far it is worth, because we are assuming many things as constant. ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ്, അത് ഡിബേറ്റ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആവാനുള്ള കാരണം it questioned the relevance of mathematical approach. It questioned the relevance of econometric approach. അതാണ് ലൂക്കാസ് ക്രിട്ടിക്. അത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സബ്ഡിസിക്കേഷൻ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, now we have seen the traditional methods of forecasting, and we cannot underestimate the traditional methods. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഇക്കണോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. പക്ഷേ we cannot underestimate these methods what we already discussed, because until 1950s this was the method. ഈ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിരുന്നത്. And all were not concerned with the stationarity. ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നിലും ഡാറ്റ സ്റ്റേഷൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ക്രിട്ടിക്സ് കുറെ ക്രിറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് സീരീസ് അനാലിസിന്, മെയിൻലി ഫ്രം പ്യുവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസ്. അവര് പറയുന്നൊരു കൺസേൺ, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല വി ഡോണ്ട് യൂസ്, ഇനി പറയുമ്പോൾ അരിമ അറമിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എറർ വാസ് നോട്ട് വെരി സീരിയസ്. വലിയ എററൊന്നുമില്ല, അന്നും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ as I told you in between my presentation earlier, all these methods, whether they are only new wine old bottle, എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്.
Anyway, we shall conclude with that part. Conventional forecasting methods. Now we pass on to the econometric methods developments that took place. Forecasting ഒരു വലിയ branch of econometric analysis ആണ് ഇപ്പോൾ. And again, when we enter into that, I want to give a caution. All these are nearly 60 years old, or at least 50 years old. ഞാൻ ഈ caution പറയാൻ കാരണം പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ വന്ന ടെക്നിക്സ്. Not so. Then the starting point, the econometrics literature that was in 1969, the very famous Box-Jenkins methodology for forecasting, popularly called as ARIMA models, auto, regressive, integrated, moving averages. It is very popular today. Everywhere we talk about this ARIMA modeling. ഈ ARIMA model ആണ് what is called as Box-Jenkins methodology. So we move on to that. Before starting with ARIMA, we should be familiar with the 4 terms, interrelated terms. One is AR process, auto regressive process. Number 2, MA process, what is called as moving average process. Third one is ARMA, ARMA, auto regressive moving averages. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ARIMA വരുന്നത്. So there are 4 interrelated concepts when we enter into Box-Jenkins methodology. ഇത് ഓരോന്നും ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. And once you understand this, it is very simple. First, let us move on to AR process, auto regressive process. Sorry, ആ slide ഒന്ന് എടുക്കും. Slide ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. Just a minute, sir. Okay. No. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള സ്ലൈഡ്. Yes, very good. Fine. Now we move on to the AR process, auto regressive process. For AR process and MA process, there is an implied assumption.
there is an implied assumption. Auto regression. അല്ലെങ്കിൽ you can call it as an auto correlation. Auto regression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one value depends on the previous values of that value. അതായത് auto regressionന്റെ basic logic എന്താണ്? ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. Auto regression concept എന്ന് പറയുന്നത് yt is a function of yt. Simple logic of auto regression. Yt is a function of yt minus 1. അതായത് yt value yt minus 1 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതർവൈസ് 2000 വാല്യൂ 2019 വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 2000 വാല്യൂ 2018 വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 2000 വാല്യൂ 19 18 വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. This is simple idea of auto regression. Or there is an implied logic. You can derive any value from the previous values. Previous values il ninnu edu value വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് derive ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു indirect implication ആണ് നമ്മൾ കാലത്ത് സംസാരിച്ച ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം. ടി y depends on the t ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രീവിയസ് വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആ റിലേഷൻ, that relation is given by the equation. Please look into the equation. In our equation ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. If you look into the textbook, you will see small delta ഒക്കെ കാണുക, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുക. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. yt എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് ഇയറിലെ വാല്യൂ മൈനസ് പിന്നെ കാണുന്നത് സ്മോൾ y ആണ്. സ്മോൾ y. ആ സ്മോൾ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ y is the average value of y. y bar ആണ് ശരിക്കും. You want, you can make it as y bar. y bar ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്മോൾ y ന് കൊടുത്തതാണ്. You want to make it very clear, you can put it as y bar. So yt minus y bar is equal to alpha into yt minus 1. y-യുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് y bar, y-യുടെ മീൻ പ്ലസ് u പ്ലസ് u. Now ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? yt മൈനസ് y bar എന്ന് പറയുന്നത് yt മൈനസ് 1ന്റെ
yt minus 1 ന്റെ ഒരു പാർട്ട്, ആ പാർട്ടാണ് ആൽഫ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അതിന് താഴെ പിന്നെ പറയുന്നത് പാർട്ട് പ്ലസ് എറർ 2. Or if you look into that equation, you can simplify and say that അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും y bar ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അത്ര ബോധർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ y bar തൽക്കാലത്തേക്കാൾ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? We can say that yt depends on yt minus 1. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും y bar ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് തൽക്കാലം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ എന്താണ്? yt is equal to alpha yt minus 1 plus u. Oh, it gives a simple message. It gives a simple message that yt depends on yt minus 1. yt minus അത് ഏത് ഫോമിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആൽഫ കാണിക്കുന്നത്. അത് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താന്നുള്ളത് കണ്ടു. ആൽഫ അതിന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടി പറയാം. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ yt depends on yt minus 1. We call it as AR process 1. AR ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാഗിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, just below that equation, you are given some values. yt minus 1 എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 23. ആൽഫ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 0.3. u എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 0.21. y എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? y bar ആണ്. small y is y bar. It is 10. ചില വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തതാണ്. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം. Then you can easily find what is yt. yt എന്ത് വരും? എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയാം. yt മൈനസ് y bar ഇവിടെ എന്ത് വരും? yt നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ yt മൈനസ് y bar 10 ആണ്. yt മൈനസ് 10 ഈക്വൽ ടു yt മൈനസ് 10 ഈക്വൽ ടു, ഞാനത് സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാരാണ്. ഇതെല്ലാം അവിടെ എഴുതി കാണിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലോജിക്ക്. സോ yt മൈനസ് 10 ഈക്വൽ ടു ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.3. yt മൈനസ് 1 തന്നിട്ടുണ്ട് 23. y bar അറിയാം 10. അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു? 0.3 into 23 minus 10 plus u തന്നിട്ടുണ്ട് 0.21. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? yt minus 10 equal to 0.3 into 23 minus 10 plus 0.21. അതാണ് yt minus 1. അപ്പൊ yt എത്രയാ? ഈ മൈനസ് y അപ്പുറത്തേക്ക് പ്ലസ് y ആയിട്ട് മാറും. It will be yt is equal to alpha into yt minus 1 minus y plus u plus ഈ മൈനസ് y പ്രതി പ്ലസ് y ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് yt വാല്യൂ. ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കിയാൽ ആ വെറുതെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോക്കുക വേണ്ടു. ഇതൊന്നും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. when you do it, all these will be giving from, you will be getting from the package kit. yt value kit മാത്രമല്ല there is an implied logic.
What is that logic? Yt depends on yt minus 1. ഇതാണ് AR1. Auto recursive scheme 1. ഒരു ലാഗിലാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആകുന്നത്. Similarly, you can have AR2. Similarly, you can have AR2. AR2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു? Simple logic. Yt depends not only on yt minus 1, but yt minus 2 also. yt 1-ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, yt minus 2-ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് AR versus 2. അതിന് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനിലെ പുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പയർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ വേരിയബിൾ കൂടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അങ്ങനെ പോയി തേർഡ് ഓർഡർ ആവാം, ഫോർത്ത് ഓർഡർ ആവാം, ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ആവാം. അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ പൊതുവെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് പീത്ത് ഓർഡർ. പി വരെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. 1, 2, 3 അങ്ങനെ അപ് ടു പി വരെ അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള അതൊരു ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ n വാല്യൂസ് പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ? yt minus 1 yt minus y small y equal last equation alpha into yt minus 1 minus y അങ്ങനെ പോയി അവസാനം ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും? yt minus p minus y plus p. ഇതിലെ again you are getting a message. You are getting a message. What is that message? AR പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് റിലേഷനിലൂടെ ytയും പ്രീവിയസ് വാല്യൂസ് ഡെഫിനിറ്റ് പാറ്റേണിലൂടെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂസിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Using an AR process, auto recursive process, 1 or 2 or 3 or 4 up to p, ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ yt വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. വാല്യൂസ് eighth ഓർഡർ വരെ നമ്മൾ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന eighth ഓർഡർ എന്ന് പറയും. This is AR process, auto recursive process, AR process. Now let us see next one, sir. അടുത്തെടുക്കൂ sir. Yes. Now we pass on to MA process. It is called moving average process. It is called moving average process. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടേംസ് അവിടെ വന്നു, ARMA. ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ആർമയാണ്. ആർമയായിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് അത് അജിമയാവുന്നത്. Now what is MA process? MA process, it is the alternative way of getting yt values. അപ്പോൾ yt values you will be able to derive yt values either with an AR process or with an MA process. And MA എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് ആവറേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിശദമായിട്ട് ഞാൻ മൂവിങ് ആവറേജ് ലോജിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. Now you just look into the equation. Yt equal to
U plus capital U plus beta ut plus beta 1 ut minus 1 അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ u എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. We put u as a constant. അത് മിക്കവാറും കേസിൽ that will be the average value. നേരത്തെ AR പ്രോസസ്സിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട്. മീൻ വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഏറെക്കുറെ റൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നതാണ്. അതർവൈസ് ഏറെക്കുറെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? പ്ലസ് എറർ ടേം ആഡ് ചെയ്യും. ut, that is error term. Now in your equation yt equal to beta ut plus beta ut1 ut, അപ്പോ ഏറെക്കുറെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ പ്ലസ് എറർ ടേം ആണ് yt. Naturally you may ask a question. ഈ MA പ്രോസസ്സും AR പ്രോസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സംശയം തോന്നും. What is the difference between these? In AR process, the yt values are related to previous values, yt minus 1, yt minus 2, yt minus 10. ഇവിടെ yt value related സാറേ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ശരിയായോ? Yes, yes, yes. Okay, some trouble was there. I think it is okay now. Yeah. വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. No, it's not coming. വീഡിയോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? Yes, yes. Okay, no problem. സാർ വീഡിയോ ബട്ടൺ ഒരുപക്ഷെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക്. അല്ല, അതേ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ വീഡിയോ മ്യൂട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കണം, ഇത് മാറുന്നില്ല. Okay, now let us continue. Okay. അപ്പൊ എന്തോ വീഡിയോന് എന്തോ മ്യൂട്ട് മാറുന്നില്ല, ഇത്ര നോക്കിയിട്ട്. Okay, now we should continue. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. In the first case yt minus 1, yt minus 2, yt minus അങ്ങനെയാണല്ലേ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ it is with an error term plus a constant. But practically later to think that ഇത് രണ്ടും ഏറെക്കുറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത വാല്യൂസിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. This is called the MA process. So if you can keenly watch
equation in AR and equation in EMA. രണ്ടും ഫൈനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If u equal to 23, beta equal, of course, if you want, you can later calculate it, no problem. ഇത് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, we are generalizing it, and after generalizing, we put it as qth process. That last equation you can watch. The last equation we put it as pth one. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ q ആക്കി. But just look into the qth equation. Yt equal to ut plus beta ut plus beta 1 ut പോയി up to beta q ut minus q. നേരത്തെ അതേ പ്രോസസ്സിൽ ഇവിടെ up to q വരെ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It doesn't make any difference. രണ്ടിലുള്ള ഒരു basic logic. Always I used to tell you the basic logic. Our Yt value can be derived. Our Yt value can be derived either through AR process or through MA process. Either through AR process or through MA process. So the total summation of these two, we call it as ARMA process. അരിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ARMA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ARMA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് it tells, അതായത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, it is the algebraic summation of both the methods. Algebraic summation of both the methods. Otherwise, if you put it in the form of an equation, it is ARMA process. It is some total of pth order AR process and qth order MA process. രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ. മിക്സ്ചർ ഓഫ് ദീസ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതവിടെ ഇല്ല, അത് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ so what we have to analyze, or what we have to understand is, these two can be combined. These two can be combined. ആ combination ആണ് we call it as ARMA. It is some total of the pth AR process plus the qth MA process. For രണ്ട് equation, it is already in the slide. Pth equation ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് plus qth equation, രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ that becomes ARMA. That becomes ARMA. അപ്പൊ അവിടെ so we have combined two factors. One is an AR process and second one is an MA process. Both are the methods, options to get the Yt values, to get the Yt values. ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊന്നിലെ മൂവിങ് പ്രോസസ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യും. അവസാനം രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും for better accuracy, better prediction. അങ്ങനെ നമ്മൾ ARMAയിലേക്ക് എത്തി. And of course, in the literature, you don't find much discussion on ARMA. പിന്നെ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ കാണുന്നത് it is about ARIMA. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ARMAയ്ക്കുള്ള പ്രോബ്ലം, അവിടെ the stationarity, ഈ പറഞ്ഞ AR പ്രോസസ് MA പ്രോസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ the stationarity is not taken into account. Of course, when we estimate the values, the Yt values,
either through MA process or AR process, ഡാറ്റ കുറെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കാണും നാച്ചുറലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാലത്ത് ആദ്യം മൂവിങ് ആവറേജ് ഇൻഷുറൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്മൂത്തനിങ് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം. കുറെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കാണും. But there is no guarantee that the data are stationary. So our next task is to check whether the ARMA, not ARMA, ഈ ARMAയിൽ സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന പ്രോസസ് നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ that is to be converted into a stationary series. That process, we call it as ARIMA, auto regressive integrated moving averages. അതാണ് അടുത്തത്. ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. MA പ്രോസസ് MER പ്രോസസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫൈനലി we want to what is called as the ARIMA process. Otherwise, ARIMA process is Box-Jenkins methodology. അപ്പോൾ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ARIMA. So what I think we shall wind up today because of two reasons. One is a video എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അരിമയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാനുണ്ട്. അരിമ ഈസ് ലെങ്തി പ്രോസസ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ദ ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് മെത്തഡോളജി as far as students are concerned from the examination point of view പലപ്പോഴും ഒരു essay ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് മെത്തഡോളജി. അതാണ് ഈ അരിമ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോക്സ് ജെൻകിൻസ് മെത്തഡോളജി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ അരിമ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫണ്ണി സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പലപ്പോഴും ഒരു അരിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ കൊണ്ട് അരിമ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So there is a lengthy discussion which we shall do on Friday 23rd നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. But before we wind up, any doubts so far? കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും പറഞ്ഞു. ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പരിമ വരെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് if you have any doubts or any clarifications, please ask. Anybody? Please. Participants, now it's your turn. If you have any questions or if you need any clarification, feel free to ask. So anybody, any doubts? I was trying to make it as simple as possible without going for the complicated jargons. When you look into the textbook of these topics, you find confusing, a lot of unwanted terms, unwanted usages, etc. So if you don't have much questions to ask, naturally we have to feel that somewhat okay. Is it okay? Sir, I think it's okay now. If anybody finds any questions, you can ask in the next session. That will be on 23rd of April. Okay, so
today we are concluding the session, and we will continue on 23rd of April. That is the day after tomorrow at 10 a.m. We'll be covering on ARIMA. Yeah. We'll be fully discussing on the ARIMA model. Okay. So Thank you. thank you all. Thank you Okay. all. Thank you. Thank you. Thank you, sir.